Hi all, welcome everybody. So welcome to Pala Brilliant School Plus e-program. So today we are going to discuss about the force and pressure chapter, the chapter number 11 of science. So എല്ലാവരും വെക്കേഷനിലൊക്കെ ആണല്ലേ, അടിച്ചുപൊളി കളികളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. സോ ലാസ്റ്റ് ഫേസ് ആണ് വെക്കേഷൻ്റെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാം, ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സയൻസിലെ 11th ചാപ്റ്റർ ആണ്, ഫോഴ്സ് ആൻഡ് പ്രഷർ. ദ ചാപ്റ്റർ ഈസ് മെയിൻലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻടു 2 സെഷൻസ്. In this session, we are going to discuss mainly about force, and the coming session we will discuss about pressure. So, welcome to all again. We are moving on to the chapter force and pressure. So, ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാനുള്ളത്. We will discuss about all these topics. Comes under this is the subtopics. First one is force a pull or push. Forces are due to interaction, explore forces. So, all these we will discuss under this session up to 11.1 to 11.7 is comes under the force, and the remaining 3 sessions comes under pressure. So before going on to the chapter, I just want to ask you something. Have you ever heard about or used the word force in your daily life? I bet you did. നിങ്ങൾ എന്തായാലും കൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞാണെങ്കിലും അറിയാതെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ചിലപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പം ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹെവി ഒബ്ജക്ട്സോ, ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് വൺ ഡൈനിങ് ടേബിൾ ഓർ സോഫ, എനിത്തിങ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു മൂവ്. സോ ഇഫ് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളതിനെ തള്ളാൻ നോക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വരത്തില്ല. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ആൾ പറയും, എടാ കുറച്ചുകൂടി ഫോഴ്സിൽ തള്ളു, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഫോഴ്സ് കൊടുക്ക്. അതായത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ശക്തി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ അത് മൂവ് ചെയ്ത് പോകും. ശരിയല്ലേ? സോ അപ്പം നമുക്ക് എന്തോ ഒരു സംഭവം ഫോഴ്സ് കൂടിയാൽ അവിടെ ഒരു മോഷൻ സംഭവിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ചില ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഹോംവർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അടി കിട്ടുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, പക്ഷേ എനിക്കൊക്കെ നല്ലോണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ എപ്പോഴും അടിയൊക്കെ കൊള്ളണം, നല്ല ഒരു ത്രില്ലുള്ളൂ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ. സോ ചില ടീച്ചർമാരുടെ ഹോംവർക്ക് വേറെ ഒന്നും ചെയ്തെങ്കിലും അത് മാത്രം നമ്മൾ ചെയ്യും. അപ്പോൾ എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ചിലർ പറയും, എടാ ആ ടീച്ചറുടെ അടി ഒരു രക്ഷയില്ല, ആ ടീച്ചർ ഭയങ്കര ഫോഴ്സിൽ അടിക്കാന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് കൂടുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പേടി വന്നു. ശരിയല്ലേ? സോ നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ വൈസ് വി ഹാവ് ഇൻ ഡീൽ അബൌട്ട് ഫോഴ്സ്, ബട്ട് ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമുക്ക് കുറേ എക്സാമ്പിൾസിൽ നമ്മൾ ഈ ഫോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇതെല്ലാം കണക്കാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് പഠിക്കാം. സോ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോവുകയാണ്. അഗെയിൻ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള ഡെഫിനിഷനിലോട്ട് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് ആക്ഷൻസ് പഠിക്കാം. സോ വാട്ട് ഈസ് ഹി ഡൂയിങ് ആക്ച്വലി ഹിയർ? ഹി ഈസ് സിംപ്ലി പുള്ളിങ് ദ ഡോങ്കി ടുവേർഡ്സ് ഹിം, റൈറ്റ്? ഹി ഈസ് പുള്ളിങ് ദ ഡോങ്കി. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ഗൈ ഡൂയിങ് ഹിയർ? This guy is simply pushing the wall. What is he doing there? He is just hitting a ball, just like a cricketer, just flicking the ball or hitting the ball. And this activity, one guy is pulling the rope from that side, and this guy is pulling the rope from this side. Again, what is he doing here? He is just simply kicking a ball. This is a action which is called kicking a ball. And that the final guy is a happy guy. He is simply pulling a trolley. So these are all kind of actions we can see in our daily life. Is there any significance of these actions with our force? Definitely yes. So we can consider these actions in physical quantity with connection to the force. So let us move to the next slide. This slide is most important slide of this portions of force, because you want to understand what is the main difference between push and pull as you go on the chapter. നമുക്ക് മെയിനായിട്ടും പുഷും പുള്ളും ഡിഫറൻസ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പാഠം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും. നമ്മളെപ്പോഴും കാണുന്നതായിരിക്കും, ലൈക്ക് ഓഫീസേഴ്സ്, തിയേറ്റേഴ്സ്, എപ്പോഴും ഡോറിൽ പുഷ് പുള്ള് കാണുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷനാണ്. പുഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ വലിക്കാനാണോ തള്ളാനാണോ, പുള്ളാണോ പുഷാണോ, എപ്പോഴും കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കാണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിലൂടെ നമുക്ക് പുഷും പുള്ളും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും നമുക്ക് പഠിക്കാം. സോ ബോർഡിലോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ ഒരു ഫ്ലോർ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നു. ഐ ജസ്റ്റ് സിംപ്ലി ഡ്രോയിങ് എ ഫ്ലോർ.
and in the floor I am placing a box here. This point is A and this point is B. I want to move this box from position A to position B. How could I move this box from position A to position B? Yes, there are different ways to move this box from A to B. I will show you one example. See, I can simply move the body from A to B just like this, right? I have mission completed because we have moved from the box from A to B just like that. Again, is that the only way to move that box from A to B? No. I can again do the same thing by just like this. I can simply doing like this also. I can move the object from A to B. So what is the difference actually between the first incident and the second one? Again, I can show you. In the first process, I am just doing like this. I am moving the object like this. And in the second one, I am moving the object like this. First process is called simply pushing and the second one is called pulling. So do you understand the difference between what is pushing and pulling? If I am doing pushing, I am simply move the body from me towards B. That is, the object is moving away from me. Since I am the applier of the force here, pushing simply means the body moves away from the applier of force. Similarly, what is pulling? The body or the object moves towards the observer. So difference between push and pull is simply like pushing means the object moves away from the applier of force and pulling means the object moves towards the applier of force. ഒന്നും കൂടി ചോദിക്കട്ടെ. ഈ രണ്ട് വേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് എന്ന് ബിയിലോട്ട് ഒബ്ജക്റ്റിനെ എത്തിക്കാൻ? ആകെ രണ്ട് വഴിയേ ഉള്ളൂ? അല്ല, ഒരു വഴി കൂടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ഇതിനെ ഇവിടുന്ന് പിക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, ബിയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോഴും ഞാൻ ചെയ്ത ആക്ടിവിറ്റി സെയിം അല്ലേ? എ മുതൽ ബി വരെ എത്തിച്ചു. പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത ടാസ്കിൽ എന്തൊക്കെയുള്ളത്? ഞാൻ പറയും ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പുഷ് ആൻഡ് പുൾ. This was the initial position and I just simply pull the body and I move the body and I just push the body, right? So push can be happened in one activity, pull can also be occurred in one activity, but the combination can also possible in doing such activity. So we have seen here what is mean by push, what is mean by pull and the combination of push and pull. So we are moving to the main part of this class, the definition of force. What actually force means? Definition വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കുഞ്ഞു ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു ഇഷ്യൂ വരത്തില്ല. So what is mean by force? Force is a push or a pull or combination of both which changes or tends to change the position, shape, size of an object. നമ്മൾ പഠിച്ച എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഫോഴ്സ് ഈസ് ജസ്റ്റ് എ പുഷ്, ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു പുഷ് ആവാം, ഓർ എ പുൾ, ഒന്നെങ്കിൽ പുള്ളാവാം, അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ബോത്ത്, പുഷിന്റെയും പുള്ളിന്റെയും കോമ്പിനേഷൻ ആവാം. വിച്ച് ചേഞ്ചസ് ഓർ ടെൻസ് ടു ചേഞ്ച്, ഒന്നെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ടെൻസ് ടു ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. എന്തൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം? നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊസിഷൻ ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്, ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഷേപ്പ് ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച് or size can be changed. So this is the definition, proper definition of force. So force is simply a push or pull or combination of both in which it changes or tends to change the object's position, shape and size. And the next two definitions, you already know that. What is the difference between push and pull?
push is simply when an object is moving away from the player force. That activity is called a pushing. And when an object is moves towards the player of force, that activity is called as pulling. And also combination of push and pull we already seen. So I have given you two examples for combination of push and pull. One is scrubbing floor, one is sowing food. We can see that in the next slide also. So this is the explanation or the pictorial representation of pushing, pulling and combination of both. So first picture, in this he is simply pushing the table, right? When he performs this activity, the table will move away from him. The table will move away from him. So if the object is moving away from him, I can say that he is simply pushing the body. Let's consider the next example. He is just pulling the cattle towards him. അദ്ദേഹം ഈ കാറ്റലിനെ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്തോട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക? ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തോട്ട് വരണം. മൂവിങ് ടുവേർഡ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താ വരിക? പുള്ളാണ്. ഇദ്ദേഹം നോക്കിയേ, കോമ്പിനേഷനിൽ സ്ക്രബിങ് ദ ഫ്ലോർ, സോയിങ് ദ വുഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കും. എപ്പോഴും മോപ്പ് ചെയ്യണ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് മോപ്പ് ചെയ്യുക, അല്ല, നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യും, pull ചെയ്യും. Similarly, sowing the wood, is it possible to cut the wood only moving in one direction only? No, is cutting, pushing, pulling. Then only it is necessary to cut a wood if he have to do that with pushing and pulling, because pushingum പുള്ളിങ്ങും നെസസറി ആണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടാസ്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ. സോ ഇതിൽ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് NCERT എക്സസൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ പുഷ് എന്താണ്, പുൾ എന്താണ്, കോമ്പിനേഷൻ എന്താണ്, ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സോ മൂവ് ഓൺ ടു നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. സോ ഇത് നിങ്ങളുടെ ടേബിളിൽ NCERT ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തായാലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. ജസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് തരാം. ബാക്കി നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ലൈവ് സെക്ഷനും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ ചെയ്യും. സോ first column gives us a situation, this description about a situation, like moving a book placed on a table, opening or shutting a door, just like that. In the next column, they are giving lot of actions like pushing, pulling, picking, lifting, etc. So we have to select for occurring this situation what or all actions are required. See, first example, moving a book placed on a table. We can push the book on a table from one position to another. So pushing is there. Also we can pull the book from one position to another, and also we can lift the book from one place to another. So this column include what all kind of actions you need to perform this situation. And the last column is saying like that, if you can categorize them into two sessions, just like if you can categorize these actions into pulling and pushing, you can simply write yes. If there is a pushing, you can write yes. If there is a pulling, you can write yes here also. So I am going to work out the second one. See, opening or shutting a door. Can you tell me what are all actions required for doing opening or shutting a door? Opening door. See, I am going to open a door like this, right? Everyone is opening a door like this. At that time, I can say that the door is moving towards me. So something is moving towards me. One thing I can sure that is already a pulling force is there. Pulling force. So second one, shutting a door. How could I shut a door? ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഒരു വാതിൽ എനിക്ക് അടയ്ക്കാൻ പറ്റുക? ഞാൻ വാതിൽ അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കിയേ, ഈ ഡോർ ഇറ്റ് ഈസ് മൂവിങ് away from me. The door is moving away from me. Away ആണെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം അവിടെ pushing occurs. ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഡോറ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അടയ്ക്കാൻ. നമ്മൾ ഈ ഷോപ്സിൻ്റെ ഡോറൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ചില ഷട്ടർ ടൈപ്പ് ഡോർസും ഉണ്ടായിരിക്കും. നമ്മളെങ്ങനെ ഷട്ടർ ടൈപ്പ് ഡോർ ഓപ്പണും ക്ലോസും ചെയ്യുക? ഷട്ടർ ഷുഡ് ബി ഓപ്പൺ ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് ഷട്ടേഴ്സ് ആർ ക്ലോസ്ഡ് ലൈക്ക് ദിസ്. സോ യു ക്യാൻ പിക്ക് ലൈക്ക് lowering and lifting also. So lifting can be right here, lifting, because we can open the door by lifting the shutter. How could we shut the door? We can lower the shutter. So lifting and lowering can be added to this session also. So in the last column, see, we can we group this into two
push and pull columns? Yes. Here pushing is there, here pulling is also there. So we can simply write, yes, we can categorize into push and we can categorize this into pull also. Similarly, you have to complete all these activities. Just think, drawing a bucket of water from a well. So you just think that if you performing this activity, what are all actions are you need to complete that action. So you just pick the thing from here and you just write it here. And if you think if there is a pushing effect, pulling effect is there, you can simply write yes or no. If there is no pushing up, you can simply write no here. So I hope you will do this activity as your own, and we will discuss in the later section. So moving on to next session. See, forces due to interaction. Forces due to interaction. Consider again the first figure. What is this guy actually doing? He just simply stand beside a car. He is not touching, no contact is between this car and this person. In the second figure, he is just simply pushing the car away, right? So, I am just saying that to occur a force, to happen a force, there should be an interaction between two bodies or simply two objects. Just like to occur a force, to happen a force, at least two bodies should be come under an interaction. കാരണം ഇയാൾ ഇവിടെ വെറുതെ നിന്നപ്പോഴും കാർ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്തും ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ഇൻട്രാക്ഷനോ ഒരു ഫോഴ്സോ ഒന്നുമില്ല. ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഫോഴ്സും ഇല്ല. ഇവരെന്തെങ്കിലും ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. പക്ഷെ ഈ ഫിഗർ നോക്കി, ഇയാൾ പുഷ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ കാർ മൂവ് ചെയ്തു. ഈ കാർ മൂവ് ചെയ്താൽ അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായല്ലോ. സോ ആ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്തായിരുന്നു? ഇയാളുടെ കോണ്ടാക്ട് അല്ലേ. സോ ഞാൻ പറയാൻ പറ്റും ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യണം. ആൻ ഇന്ററാക്ഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജക്ട് വിത്ത് അനദർ റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഒബ്ജക്ട്സ്. രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ് ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം. സോ interaction of force means at least two objects must interact for a force to come into play. ഒരു ഫോഴ്സ് സംഭവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഒബ്ജക്ട്സ് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു ഇന്ററാക്ഷനിൽ വരണം. മനസ്സിലായോ? ഫോഴ്സസ് ഡ്യൂ ടു ഇന്ററാക്ഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. രണ്ട് ബോഡീസ് ഇന്ററാക്ഷനിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ അവിടെ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ. എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇഫ് ദർ ഈസ് interaction between two bodies, there will force that results in a force. Okay, forces of interaction എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. Next we are moving into exploring forces. കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ്. സാറ് സ്റ്റാർ ഇട്ട് തരാം, പഠിച്ചോ. എന്തായാലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ്. പഠിക്കാം, നോക്കാം. ഫിഗർ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും. See, what's happening here? Here two persons are simply pushing this block, right? Let us consider this guy. Two persons are there. First guy is giving a force of A. Second guy is also giving a force B. I am gonna ask you, what is the net force? Simply net force means what is the result of these two forces? എന്തായിരിക്കും? ഒരാളുടെ ഫോഴ്സ് എയും ഒരാളുടെ ഫോഴ്സ് ബിയും ആണെങ്കിൽ ഈ ബ്ലോക്കിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്തായിരിക്കും? ഒരാളുടെ ഫോഴ്സ് എ ആണ്, ഒരാളുടെ ഫോഴ്സ് ബി ആണ്. സിമ്പിളായിട്ട് എനിക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ, ഇവർ തമ്മിലുള്ള സമ്മായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ്. അതായത് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി. ഇങ്ങനെ വരാൻ കാരണം എന്താ? വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദിസ്? Because in this, the two forces are acting in same direction. If two forces are acting in same direction, I can say that the resultant force or net force will be the sum of individual forces. That's why I write net force F is equal to A plus B. Okay. Just see the next situation. See. Here also, he is giving a force of A. He is giving a force of B. Is the net force between them is simply like A plus B? No, because if he is applying force from here, he is applying from here, the body will move in one direction, and that direction will be in which direction the force is more, the body will move in that direction only. Suppose in this case, if the force A is greater than the force B,
I can surely say that the object, like he's applying more force than him, so the body will move to this side. So I can say that here the force A dominates and the net force here will be difference between A and B. Simply subtract the smaller force from the larger force if two forces are occurring in opposite to each other. I hope it is clear. In the first picture, they both are moving the object in one direction. So if the forces are acting in one direction, the resultant force is sum of that two forces. In the second one, they both are moving in opposite direction. If A greater than B, the net force will be difference between A and B. Also consider the third situation. This is a tug of war competition. നമ്മളെല്ലാവരും ഓണത്തിനും അതിനൊക്കെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലും നമ്മുടെ ക്ലബ്ബുകളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ വടംവലി മത്സരം എന്ന് വെച്ചാൽ. വടംവലി മത്സരം നടക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, ആദ്യത്തെ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ഭയങ്കര ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും, രണ്ട് ടീം ഒരേപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഭയങ്കര കരുത്തായിരിക്കും അല്ലേ. ആ ഒരു സിനാരിയോ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ടീമിന്റെ മൊത്തം ഫോഴ്സ് എ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഇവരുടെ മൊത്തം ഫോഴ്സും ബി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ if these both forces are same, just like if A equal to B, what will be the net force? Is there any movement occur here? No. If both forces are same, I can say that the net force between them is also zero. There will be no net force in this condition. So in order to get the net force should be zero, what is the condition? The two forces should be equal and opposite. If the two forces are equal and opposite, I can simply say that the net force acting here will be zero. So I hope these three situations are very clear to you. First one, forces acting in same direction. Forces acting in same direction adds. Forces acting in opposite direction just subtract, and forces are equal and opposite means the net force is zero. That I have summed up the previous slide into this slide, so you can see everything we have discussed in the previous slide. Forces can add together or subtract together from each other. First scene, forces acting in same direction add. You remember that figure? And the second one, forces acting in opposite direction subtract from each other. And the third one, forces that are equal and opposite direction results in no net force. So I hope the concept of this exploring forces is clear to everyone. So we are moving to next session. See, equation of force. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ഫോഴ്സ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ്, പുഷിങ് പുള്ളിങ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു. പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫോഴ്സിന് ഡെഫിനിഷൻ അറിയാമെങ്കിലും വി നീഡ് എ പ്രോപ്പർ ഇക്വേഷൻ ടു ഫൈൻഡ് വാട്ട് ആക്ച്വലി ഫോഴ്സ് ഈസ്. സോ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ, ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എത്ര കാലമാണോ ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്നത് അത്രയും കാലം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളൊരു ഇക്വേഷനാണ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ. സോ സിംപ്ലി ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് product of mass into acceleration. So force acting on a body is defined as the product of mass into acceleration. Let's see. If a body of mass m, I am applying a force F here. If I am giving a force F to a body of mass m, and if the body gets an acceleration of A, I can say that the amount of force or the value of force is F is equal to mass into acceleration. So this is how we find force on objects. You only just need the mass of the object and the amount at which the object is accelerated. So F is equal to ma. Force is just simply the product of mass into acceleration. So that is given also here. Force is mass into acceleration. But next thing, we have to find what is the unit of this force, because we have to say, in this example we can say that mass, the unit of mass is simply kilogram, right? And I hope you also know that the unit of acceleration is meter
per second square. So I can simply say unit of force will be kilogram meter per second square, right? For the unit of force is kilogram meter per second square, but usually we don't express the force as just we are not saying the force as just 10 kilogram meter per second square, 20 kilogram per meter per second square. Instead of this unit, we have given the SI unit of force as Newton. See, this is the unit of force, SI unit of force. So, what is the SI unit of force? Newton is the SI unit of force and it is represented with the letter N. So, if you see like something like this, like 10 Newton, what does this mean? The 10 means the magnitude of this force. 10 means magnitude of this force. And simply N means the unit. So 10 Newton means 10 is the magnitude of force and N is the unit of force. So if you consider the example 20 Newton, I can say that the magnitude of this force is greater than the magnitude of this force because 20 is greater than 10. So I can say that this force has more magnitude than this force. How did I find that? I just simply check the magnitude of both. So here the magnitude is 20, here the magnitude is 10. So I can say that this force has greater magnitude than this force. So this is the equation of force. F is equal to m into A. Force is the product of mass into acceleration. And also we studied the unit of force. The unit of force is simply Newton. 1 Newton. There is a question about that. Simply I am asking what is mean by 1 Newton of force. 1 Newton of force is equal to 1 kilogram into 1 meter per second square, right? So how can I define 1 unit of force or 1 Newton of force? 1 Newton of force is simply the force exerted on a unit mass, just that is 1 kg of substance when it is accelerated at 1 meter per second square. That is, if a body of mass 1 kg accelerated at 1 meter per second square, we can say that at that scene the force generated is 1 Newton. So the 1 Newton force is the force exerted on an object of mass 1 kg moving at an acceleration 1 meter per second square. So this is the concept of force and this is the equation of force. I hope it is clear to all. Next we are considering the effect of forces. Is these forces have any effect? Yes, there are two effects of forces. First one is force can change the state of rest or motion of the body. നമ്മുടെ ഫോഴ്സിന് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ മോഷനോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നോക്കിയാലോ, എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് തന്നെ നോക്കാം. ഇൻ ദ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, ഇനീഷ്യലി ദിസ് ബോഡി ഈസ് ഇൻ റെസ്റ്റ്. When this boy tied a knot to this one and he tried to pull, the body begins to move. So actually what happened there? Because initially the body was in rest, then after he applied the force, the body begins to move. So that means this force changes its state of rest. So force can change the state of rest. And also second one, force can change the motion of the body. Consider this guy is rolling the tire using a stick. നമ്മളെല്ലാവരും ചെറുപ്പത്തിൽ കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എപ്പോഴും ഒരു ടയറിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ വെൻ എവർ വി ഡൂയിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇഫ് വി ഇൻക്രീസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് സ്റ്റിക്ക് ഓർ ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് സ്റ്റിക്ക് ടു ദിസ് ടയർ? നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിക്കിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ടയറിലോട്ട് സ്പീഡ് കൂട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ റൊട്ടേറ്റ് മോർ ഫാസ്റ്റർ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൊട്ടേഷൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടാൻ കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുത്ത ഫോഴ്സ് അല്ലേ? അപ്പം തന്നെ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഫോഴ്സ് ക്യാൻ
changes the motion of a tire makes it to move faster. So initially ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സംഭവത്തിനെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ മോഷൻ കൂടി, അത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. സോ ഫോഴ്സ് ക്യാൻ change the state of rest and force can change the state of motion. Then what is the next effect of force? Next effect of force is force can change the size and shape of the body. Force can change the shape and size of the body. ഇതാ എല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായൊരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ റബ്ബർ ബാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ തന്നെ റബ്ബർ ബാൻഡാണ്. ഞാൻ ഈ റബ്ബർ ബാൻഡിനെ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദിസ് റബ്ബർ ബാൻഡ് ഈസ് എ സ്ക്വയർ. ഇഫ് ഐ എം അപ്ലൈയിങ് മോർ ഫോഴ്സ്, the size of the rubber band increases, right? But the shape remains the same. Initial shape is, let's say, rectangle, and if I increasing the force, the rectangle shape remains the same, but the size increases, right? So we can again conclude that this force can change the size of a rubber band. So force can change the size of an object. In the next section, force on it of changes its shape. ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നമ്മളെപ്പോഴും വീട്ടിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ചപ്പാത്തി ഇതൊക്കെ കഴിക്കാൻ നേരത്തെ എങ്ങനെ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കാന്ന് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല സർ, ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചപ്പാത്തി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കാറ്. ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സും കൂടി നോക്കുക. നമ്മുടെ മാവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡഫിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും എന്താ പറ്റുക? ഈ ഒരു ഡഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ലൈക്ക് സ്പെറിക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡഫ് നമ്മൾ റോള് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സർക്കിളായിട്ട് കിട്ടില്ലേ? അതായത് ഈ കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിന് നമ്മുടെ ഇയാളുടെ എന്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനാ പറ്റിയ? സൈസ് അല്ല ചേഞ്ച് ചെയ്ത്, ആക്ച്വലി അത് ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റി. സോ സിംപ്ലി വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഫോഴ്സ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ സൈസ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട്, ഓൾസോ ദ ഫോഴ്സ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് എൻ ഒബ്ജെക്ട്. സോ ഈ രണ്ട് എക്സാമ്പിളാണ്. ഇതിൽ കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ കിട്ടും. സോ നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഫോഴ്സ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ സൈസ് ഓഫ് എ റബ്ബർ ബാൻഡ്, ഓൾസോ ഫോഴ്സ് ക്യാൻ change the shape of an object. Okay, we are moving to next one. Types of forces. Most important slide of this chapter, types of forces. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പഠിച്ചതിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി കൺസെപ്റ്റിലോട്ട് ഇറങ്ങി പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ കുറച്ചൊന്ന് കെയർഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കുക. പുതിയ കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. സോ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. What are the types of forces? Basically, there are two types of forces, that are contact forces and non-contact forces. As the name indicates, what is meant by contact forces? Simply, when two objects comes in a physical contact with each other, the force occur, there is a contact force. So, contact force is nothing but forces experienced by bodies when they are in physical contact. രണ്ട് ബോഡികൾ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുമ്പോൾ അവിടെ ജനറേറ്റ് ആകുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക? കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക. അഗെയിൻ ദിസ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു 3 categories. First one is muscular force. Second one is frictional force, and the third one is air resistance. First one is muscular force, second one is frictional force, and the third one is air resistance. We are going to see each detail. First one is muscular force. Again, we can conclude the definition of muscular force from the heading also. What is muscular force? The forces or the actions due to the human muscles is called as muscular force. So ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സിൽ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ മസിൽസ് ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ടോ ആ എല്ലാ ഫോഴ്സുകളെയും ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മസ്കുലാർ ഫോഴ്സ്. സോ കൺസിഡർ ദിസ് ഫിഗർ. ഹി ഈസ് സിംപ്ലി ലിഫ്റ്റിംഗ് ദ ഒബ്ജെക്ട് ഫ്രം ദ ഫ്ലോർ ടുവേർഡ്സ് ഹിം. സോ ഹി ഈസ് പുള്ളിംഗ് ദ വെയിറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ when pulling occurs, there will be a force. So what kind of force is he applying here? He is applying simply the muscular force. So muscular force is applying between the body and the object. ഇത് മാത്രമാണോ എക്സാമ്പിൾ? ഈസ് ദിസ് ദ ഓൺലി എക്സാമ്പിൾ ഫോർ മസ്കുലർ ഫോഴ്സ്? അല്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ആ ഒരു പൊസിഷനിലോട്ട് നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ
കാലും ഫ്ലോറിലേക്കും ഞാൻ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കണ്ടേ? സോ ഞാൻ എന്ത് ഫോഴ്സാണ് കൊടുക്കുന്നത്? എൻ്റെ മസിൽസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഫ്ലോറിലോട്ട് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തത്. സോ ഐ ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ടു വാക്ക് ഐ ഹാവ് ടു അപ്ലൈ മസ്കുലാർ ഫോഴ്സ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് breathe in and breathe out. When we breathe in, the force, the lungs will expand. So what force I use to expand my lungs? That is simply muscular force. And what force I use to eat? While eating, the food pipe is contracting and enlarging and contracting. So what kind of force is there also? That is also muscular force. So whichever forces that included human muscles, that is termed as muscular force. Next one is ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്. ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡീറ്റെയിൽഡ് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലാണ്. നിങ്ങളുടെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററുടെ പേര് തന്നെ ഫ്രിക്ഷൻ എന്നാണ്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് വേണ്ട ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രം പഠിക്കുന്നു. എന്താണ് ഫ്രിക്ഷൻ, എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. സോ വാട്ട് ആക്ച്വലി മീൻസ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്? Frictional force is an opposing force. Friction force is an opposing force. Whatever will be the motion, whatever will be the force, friction force always act opposite to that motion. ഈ ഫിഗർ നോക്കിയേ, ഈ ഒരു പേഴ്സൺ ഈ ഒരു ബ്ലോക്കിനെ പുഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Whenever he pushes, the block will try to move in this direction. So can you see the friction there? Yes, the friction is acting on this surface. So friction is a surface force and the friction is acting between the floor and the block, and the direction of friction force is opposite to the motion. The direction of friction is opposite to the motion. The friction is acting in this direction. If the block is moving in this direction, friction is acting on that direction. So friction എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിലും നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിലും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സാണ്. സോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്ക് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ കാലിലും എൻ്റെ ഫോഴ്സ് ഈ ഫ്ലോറിലും ഞാൻ എന്ത് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം? ഐ ഹാവ് ടു ഗിവ് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ്. എനിക്ക് ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഈസി ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയായിരിക്കും നമ്മുടെ ടയർ, നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ ടയർ നമ്മൾ റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വെഹിക്കിൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് തെറിച്ചു പോകാണ്ടൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മുടെ റോഡ് വേയിലൂടെ പോകണമെങ്കിൽ അവിടെയും നമ്മുടെ ടയേഴ്സും നമ്മുടെ റോഡും തമ്മിൽ എന്ത് ഫോഴ്സ് വേണം? ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് വേണം. ഇനി പഠിച്ചോ അടുത്തൊരു പോയിന്റ്, ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് ഓൾവേസ് ജനറേറ്റ് ഹീറ്റ്. നോക്കിയോ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ, നമ്മളെപ്പോഴും ചെറുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പനിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടാസ്ക് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് നമ്മുടെ കൈ നമ്മളിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് റബ്ബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇഫ് വി റബ്ബ് അവർ ഹാൻഡ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് ഇഫ് വി ടച്ചസ് ദ ഹാൻഡ് ഓൺ അവർ ഫേസ് വി ഫെൽറ്റ് ഹോട്ട്, റൈറ്റ്? ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഈ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹീറ്റ് ജനറേറ്റ് ആവും. ഈ ഹീറ്റാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ പഠിക്കുക, ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ജനറേറ്റ്സ് ഹീറ്റ്. സോ 2 പോയിന്റ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഫോഴ്സ് and friction force happens only at the surface and friction force generates heat. Friction force generate heat. Next type of contact force is air resistance. ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി പലരും നമുക്ക് എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ട് നമ്മൾ സൈക്കിളിലൊക്കെ സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ നല്ല തണുത്ത കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു രസം അല്ലേ? ഈ ഒരു സംഭവം എന്താണ് ശരിക്കും? ആ പോകുന്ന എയറും നിങ്ങളുടെ ബോഡിയും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്നതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആ എയറിൻ്റെ ഒരു ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ എയർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് അവർ നെക്സ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സസ് ആൻഡ് ദ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ എയർ ഈസ് കോൾഡ് എയർ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഓൾസോ this thing is also called drag. You will study this in your later classes. Drag force. This is also known as drag force. The force exerted by air is also called drag force. So I hope the classification comes under contact force is very clear to all. Contact forces experienced when two bodies are in physical contact, and again that is classified into 3 types: muscular force, frictional force, and air resistance. As we completed the contact forces, we are moving to next type of category, that is non-contact force. If two objects are in contact, there occurs contact force, and simply if there is
no contact between two objects, and the force generated at that condition is called as non-contact force. രണ്ട് ബോഡികൾ കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഇല്ലാത്ത സമയത്തും അവർ തമ്മിൽ ഒരു ഫോഴ്സ് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോഴ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നോൺ contact force. Again, the non-contact force is divided into three categories, that is magnetic force, electrostatic force, and the third one is gravitational force. So let us study what is meant by magnetic force. The force exerted between or by a magnet is simply called magnetic force. ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു നമ്മളെപ്പോഴും കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് എടുക്കുക. രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ നിയർ ബൈയിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നോർത്ത് പോളും സൗത്ത് പോളും വരുന്ന സമയത്ത് ഈ മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്റ്റ് ആവും. ലൈക്ക് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഈ മാഗ്നറ്റിനെ പുൾ ചെയ്യും ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ പുള്ളിങ് നടക്കുമ്പോൾ there happens a force. That force is nothing but a magnetic force, and this is a non-contact force. കാരണം ഈ രണ്ട് ബോഡീസ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരാത്ത സമയത്താണ് ഇവിടെ ഈ ഫോഴ്സ് ജനറേറ്റ് ആയത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവർ തമ്മിൽ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സ് ആണ്. ഇനി പറയാം, മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ലൈക്ക് പോൾസ് എപ്പോഴും എന്ത് ഫോഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക? അട്രാക്റ്റീവ് റിപ്പൽസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. ലൈക്ക് പോൾസ് ഓൾവേസ് റിപ്പൽസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അൺലൈക്ക് പോൾസോ? വാട്ട് അബൌട്ട് അൺലൈക്ക് പോൾസ്? അൺലൈക്ക് പോൾസ് ഓൾവേസ് attracts. What are the like poles? Simply like if it is a north pole and north pole, or south pole and south pole. If we introduce south pole instead of north here, the magnets will repel. If we introduce south pole to a north pole, just like this figure, the magnet will attract. So unlike pole combinations are north pole and south pole. See, if this is the scenario, the magnet will attract, and if like poles come together, the magnet will repel. So I hope magnetic force is clear to all. We are moving to next force, that is electrostatic force. What is electrostatic force? Electrostatic force is the force between charged bodies. The force exerted between charged bodies is called electrostatic force. And you know what are the charges exist in the universe? There are positive charged bodies, and there is negative charged bodies, and also there are neutral bodies. Neutral means they have no charge. So there are positive charge, there is negative charge, and there is also neutral charge. So just like magnets, I can say that there will be repulsive force between, there will be repulsion between like charges. There will be repulsion between like charges. That is, when a positive charge comes to positive charge, they will repel. If negative charge came to negative charge, they will also repel. And also, when will the attraction occurs? Attraction occurs when unlike charges meet. That is, when positive comes with negative, attraction occurs. If positive comes with neutral, these are also opposite charges. So whenever a positive charge comes with neutral, they will also attract, and also a negative charge comes with neutral, there will be also attractive force. So basically there are three types of charges. Positive charged bodies are there, negative charged bodies are there, and also neutral charged bodies are there. When like charges come close together, they will repel each other. When unlike charges comes close to each other, they will attract. So but basically, what is this
electrostatic force. I just explained that this is a force between charged body. What is the figure showing here? So ഇതൊരു കോമ്പാണ്. ഇപ്പം ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് പോലെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊരു കോമ്പ് എടുക്കുക, ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോമ്പ് എടുക്കുക. ഈ ഒരു കോമ്പ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹെയർ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ കോമ്പ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ കോമ്പിനെ കുറച്ച് പേപ്പർ പീസസിൻ്റെ എടുത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ പേപ്പർ പീസസ് വിൽ അട്രാക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ കോംബ്. മാജിക്കാണോ? മാജിക്കല്ല. എന്താ ആക്ച്വലി ഇവിടെ സംഭവിച്ചതെന്നറിയോ? നമ്മൾ whenever we comb our hair, this combs get a charge. ഈ ചാർജിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ ഇരിക്കുന്ന പേപ്പറിനെ ഈ ചാർജ് അട്രാക്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു, പോസിറ്റീവ് ചാർജോ നെഗറ്റീവ് ചാർജോ ആണെങ്കിലും ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് വന്നാൽ അവർ തമ്മിൽ എന്ത് നടക്കും? അട്രാക്ഷൻ സംഭവിക്കും. സോ whenever we comb our hair, this comb will get a charge and this charge will attract the neutrally charged papers. So ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തു നോക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങളുടെ അനിയന്മാരും കുറച്ച് ചെറിയ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. വലിയ ചേട്ടന്മാർക്ക് കാണിക്കാൻ പോകണ്ട, ബിക്കോസ് അവർ ഓൾറെഡി ഇത് പഠിച്ചായിരിക്കും. അപ്പോൾ ചെറിയ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് മാജിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ചീപ്പ് കോമ്പ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. കോമ്പ് ചെയ്യുന്നവരെ കാണിക്കരുത്. കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ മാജിക് വേർഡ്സ് ഡബ്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ അവരുടെ മുമ്പിൽ പോയി ചെയ്യപ്പെടരുത്. ആദ്യം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് സക്സസ് ആയാൽ മാത്രം ഒരു സഭയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ഈസ് സിംപ്ലി ദ ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ചാർജ്ഡ് ബോഡീസ്. Next one, the third classification that comes under non-contact force is gravitational force. Again, ഈ ഒരാളെ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ ഭയങ്കര ഡെപ്തിൽ ഡീറ്റെയിൽ ഇക്വേഷൻ വൈസ് ഒക്കെ പഠിക്കും. ഈ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവരുടെ കൺസെപ്റ്റ്, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ്, എല്ലാ ഫോഴ്സും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം ജസ്റ്റ് അതെന്താണ് എന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്? നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ എർത്ത് ഈസ് ഓൾവേസ് attracting every masses or every bodies in the earth. നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ മാസുകളെയും എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സിനെയും എർത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ഈസ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഒബ്ജക്ട്സ്. സോ if the force between two bodies is always attractive, that can be termed as gravitational force. ഈ ഫിഗർ കാണുന്ന പോലെ ഈ ഒരു ആപ്പിള് ഈ ഒരു ബ്രാഞ്ചിൽ നിന്ന് താഴെ വീഴാൻ കാരണം എന്താ? നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ്, അല്ലേ? സോ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഒബ്ജക്ട്സ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, ബാക്കി രണ്ട് ഫോഴ്സ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അവിടെ എല്ലാവർക്കും മാഗ്നറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ അട്രാക്ഷനുമുണ്ട് റിപ്പൽഷനുമുണ്ട്, ശരിയല്ലേ? ലൈക്ക് പോൾസ് ആണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? റിപ്പൽ ചെയ്യും. അൺലൈക്ക് പോൾസ് ആണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അട്രാക്ട് ചെയ്യും. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ, ലൈക്ക് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും, അൺലൈക്ക് ചാർജസ് ആണെങ്കിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ ഈസ് ദെയർ എ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് റിപ്പൽഷൻ? നോ. In gravitational force, there will be only attractive force. In gravitation, there will be only attractive force. There is no repulsion. രണ്ട് ഒബ്ജക്റ്റുകൾ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും റിപ്പൽ ചെയ്യില്ല. അവർ തമ്മിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ if two bodies is there only attractive force is between two bodies, we can term it as gravitational force. And the point to be noted, in gravitational force there will be no repulsion ഇല്ലാത്ത ഫോഴ്സ് ആണ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും രണ്ട് ബോഡീസ് തമ്മിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, രണ്ട് മാസുകൾ തമ്മിൽ. കൺസിഡർ, ഇതൊരു മാസ് M1 ആണ്, ഇതൊരു മാസ് M2 ആണെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് D ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, സങ്കല്പിക്കുക. ഇതൊക്കെ ലെറ്റർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്താനുള്ള കൺസെപ്റ്റാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയും, ഇവർ തമ്മിൽ എപ്പോഴും അട്രാക്ഷനിലായിരിക്കും, അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിൽ ആയിരിക്കും. സോ ഇവിടെ തീരുകയാണ് നമ്മുടെ നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ്. മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്: മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ്, ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ്, ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ്. ഐ ഹോപ്പ് നോൺ കോണ്ടാക്ട് ഫോഴ്സസ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നോട്ട്സ് നോക്കുക, കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക.
Okay, we are moving to next slide. Balanced versus unbalanced force. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള സെക്ഷനിലെ അവസാനത്തെ ടോപ്പിക്. സോ വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി മെൻ ബൈ ബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് അൺബാലൻസ്ഡ് ഫോഴ്സ്? Again, I am explaining this with a figure. Suppose I'm going to draw a line. Okay. In that, I am placing a block. I am also giving a color to it. Okay, fine. Here, I am showing two forces. One force is acting towards here and another force is acting towards here. And I am giving the magnitude of these two forces like 10 Newton, and this is also 10 Newton. Okay, so in this scenario, I can simply say that these two forces acting on this body is a balanced force. How can I say that these two forces are balanced? Because as the result of these two forces, I can say that the body will not move from this point, because 10 Newton is applied from this side to that side. Also 10 Newton is applied from this side to this side. So equal and opposite forces are acting on the body. If this condition occurs, we can say that these two forces are an example of balanced forces. These two example of balanced forces. Consider another situation. Again, I am going to place the same object. I am giving color also. And I am gonna pull this with a force and also pulling a force from this also. But this time, I am pulling the block with a force of 50 Newton. And I am pulling the body from this side with a force of 5 Newton. Can we say that in this condition, these two forces are balanced or not? These two forces are an example of unbalanced force. What is the definition of unbalanced force here? When two or more unequal forces acting on an object moves in the direction with more force. So ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ആർക്കാണോ കൂടുതൽ ഫോഴ്സ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലോട്ടല്ലേ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുക. സോ ഇൻ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ മോർ ഫോഴ്സ് ഈസ് ആക്ടിങ് ഓൺ this side, that is magnitude is here 15, the magnitude here is 5. So the more force is acting on this side, so I can say that the object or the block will move to this side. So this is the condition of an unbalanced force. The net forces is the difference between forces. This point we already studied before. So what will be the net force acting here? If the forces are acting opposite to each other, we already studied that net force will be the difference between bigger force and smaller force. The bigger force is 15 Newton and the smaller force is 5 Newton, and the net force will be difference like 10 Newton. So the object will move to this side with a force of 10 Newton. I hope you understand the concept. What is the difference between balanced force and unbalanced force? So at this point, we are completing the session on force. Like force in the എല്ലാ കൺസെപ്റ്റും നമ്മുടെ NCERT പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ തീരുന്നു. ഇനിയുള്ള അടുത്ത സെഷൻ പ്രഷറാണ്. ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ NCERTയിലെ കുറച്ച് എക്സസൈസും കൂടി ഉണ്ട്. സോ ആഫ്റ്റർ ദിസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ദ എക്സസൈസസ് ദാറ്റ് ഗിവൺ ഇൻ NCERT. സോ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ.
First question given in your NCERT is this. Give 2 examples each of a situation in which you push or pull to change the state of object. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് 2 സിറ്റുവേഷൻ പറയാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് 2 സിറ്റുവേഷൻ? ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ പുഷും ചെയ്യാം പുള്ളും ചെയ്യാം, പക്ഷെ അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ചേഞ്ച് വരണം. അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ചേഞ്ച് വരുന്ന പുള്ളിങ്ങിനും പുഷിങ്ങിനുമുള്ള 2 എക്സാമ്പിൾ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഉത്തരം ഞാൻ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാമ്പിൾ. നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഒരു ഡോറ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതെന്ത് എഫക്റ്റാ? അതൊരു പുഷിങ് എഫക്റ്റാണ്. അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ മാറിയില്ലേ? റെസ്റ്റിലുള്ള ഡോറിനെ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് മാറി. അതുപോലെ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ എന്താ? നമ്മളൊരു ബാഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രോളീനെ നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും എന്തുണ്ടായി? പുഷിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ മാറി. ഇപ്പോൾ അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു സോക്കറ്റ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? പ്ലഗ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലേ? ഈ പ്ലഗൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ഫോഴ്സാണ് കൊടുക്കുക? പുഷിങ് ഫോഴ്സ് അല്ലേ കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് നമ്മുടെ എന്തുണ്ടായി? സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായി. ഇനി പുള്ളിങ്ങിന് എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ അടയ്ക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ്, ഇഫ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ക്ലോസിങ് ദ ഡോർ, ഇഫ് വി ആർ ഓപ്പണിംഗ് ദ ഡോർ വിൽ കം ടുവേർഡ്സ് us, right? So in that condition we can say that pulling occurs, and pulling also changes the state of motion. So, and again, instead of pushing the trolley, if we are pulling the trolley, that also comes under the example of pulling force, which changes the state of motion of object. So in the next slide I have given lot of examples. Instead of 2 I have given you 4. You can select whatever examples you want. Examples of pushing the table, he is pushing the table, so it changes the state of motion. Next one is closing door, he is closing the door. At that time he also giving the pushing action. Next one is pushing a plug inside the socket, so in the socket he is pushing the plug, so it is also an example of pushing force. Pushing of the thumb pins, we have seen the thumb pins, right? We are just pushing to insert it in a wood or anything like that. We are using the pushing force to that. So next is examples of pulling forces. Pulling means pulling a rope. This guy is pulling the rope. Next thing, he is opening the door. When he opens the door, he is pulling. And next is pulling the trolley luggage. He is pulling the trolley luggage. He is applying the force towards him. And next thing, pulling a kite. Whenever he pulls a kite, the kite will move towards him. So always whenever we do this, we are pulling the kite. So this is the answer for your first question that provided in the NCERT. So moving on to the next question. Again, give 2 examples of situations in which applied forces causes a change in the shape of an object. We already discussed this before. We have to provide only 2 situations in which changes the shape of an object. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ കിട്ടിയോ? 2 എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ. ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ആകുന്ന 2 എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന സംഭവം, നമ്മുടെ റബ്ബർ ബാൻഡ് മാറ്റുന്നത്, അതുപോലെ പല എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നല്ലോ. റബ്ബർ ബാൻഡ് നമ്മൾ അപ്പം പഠിച്ചത് സൈസിൻ്റെ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ ഷേപ്പ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഡഫ് പഠിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ദേ പിടിച്ചോ, ആൻസർ ദേ കിടക്കുന്നു. ഷേപ്പ് ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ. shape of plastic bottle changes when squeezing it. ശരിയല്ലേ? ഇപ്പം നമ്മളൊരു എംപ്റ്റി പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കൈയുടെ ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സ്ക്വീസ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുക. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ബോട്ടിൽ ചേഞ്ചസ്. സോ വെൻ വി അപ്ലൈ ദ സ്ക്വീസിങ് ഫോഴ്സ്, ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ബോട്ടിൽ ചേഞ്ചസ്. Next example is a spring stretches when we pull sideways. So this is the initial condition of a spring. Whenever we pull the spring sideways, the shape of the spring changes. And the last example is shape of clay changes when we press it. നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലേ? നമ്മുടെ സയൻസ് ഫെയറിനും അല്ലാതെ നമ്മൾ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോഴും കാണും. ഇതുപോലെ ക്ലേയുടെ ഓരോ മോഡൽസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുക? നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ മസിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് അക്കോർഡിംഗ്ലി ചേഞ്ച് ചെയ്യും. സോ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ദാറ്റ് these 3 examples comes under the forces that changes shape. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാവിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ, ഡഫിൻ്റെ എക്സാമ്പിളും വരും. സോ അതും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. സോ മൂവിങ് ഓൺ ടു next question. So
ഇതൊരു ഫില്ലിങ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കിയേ. എ ഉണ്ട്, ബി ഉണ്ട്, സി ഉണ്ട്, ഡി ഉണ്ട്. 4 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഈ 4 സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിലും ബ്ലാങ്ക് സ്പേസിൽ എന്താന്ന് വരാന്ന് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ എന്താ വരാന്ന്. ടു ഡ്രോ വാട്ടർ ഫ്രം എ വെൽ വി ഹാവ് ടു. ഒരു വെല്ലിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കിണറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ബക്കറ്റ് ടു ഡ്രോ വാട്ടർ ഫ്രം വെൽ വി ഹാവ് ടു ഡാഷ് അറ്റ് ദ റോപ്പ്. നമ്മൾ റോപ്പിൽ എന്ത് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം? നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്യണോ, പുള്ള് ചെയ്യണോ? നമുക്ക് ഒരു കിണറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റോപ്പ് വലിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി സിമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് പുള്ളിങ് ഫോഴ്സ് ആണ്. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ. എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ? എ ചാർജ്ഡ് ബോഡി ഡാഷ് ആൻഡ് അൺചാർജ്ഡ് ബോഡി ടുവേർഡ്സ് ഇറ്റ്. ഏത് കൺസെപ്റ്റാ? ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്കിന്റെ കൺസെപ്റ്റാണ്. ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്കിന്റെ കൺസെപ്റ്റിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ചാർജ്ഡ് ബോഡി. എന്താ അൺചാർജ്ഡ് ബോഡി എന്ന് വെച്ചാൽ? അൺചാർജ്ഡ് ബോഡി ഈസ് സിംപ്ലി കോൾഡ് എ ന്യൂട്രൽ ബോഡി. ചാർജ് ഇല്ലാത്ത ബോഡി അല്ലേ അൺചാർജ്ഡ് ബോഡി, ന്യൂട്രൽ ബോഡി. So what will happen if a charged body placed near a neutral body? Attract or repel? Yes, simply they will attract each other because opposite charges attract each other. So answer for this question will be a charged body attract an uncharged body towards it. Third question, moving on to third question. To move a loaded trolley, we have to dash. In order to move a trolley, what force we have to apply? Either it a push or a pull. What will be the answer for that? The concept is very clear. Lot of you will have a confusion in like someone will answer like push, someone will answer like pull. So in this question, we can select either push or either pull because you can either push the trolley away from you, and also you can pull the trolley also. So the net effects will be the same. We can move a loaded trolley if we push the same or we can pull the same. So the answer for the third question will be you can push or you can pull the same trolley to move this one. So the fourth question is the north pole of magnet dash the north pole of another magnet. Again the concept of magnets. We already studied that like poles repels, unlike poles attract. So here the north pole of magnet and the north pole of the magnet. North pole, here also the north pole. So this question is based on like poles. We know that like poles always repels. Like poles always repels each other. Like poles always repel each other. So we have completed the third question, A, B, C, D. In the next slide, I have given the answers for each question. First one is drawing a bucket from the well. So he have to pull the rope, right? In order to take water from here, he have to pull the rope. Second question was whenever a positive charge comes towards the neutral charge, they will attract. The balloon has a charge and this paper clips have no charge, so they will attract. And the third question is in order to move a trolley, we can either pull it or push it, or we can either. So this two condition is, these two pictures are both are pulling. So instead of that, you can write pushing or pulling. So these two pictures are mistakenly I put like pulling. So either you can push the force or either you can pull the force. So understand the question. And the third one is when north pole of a magnet comes near to the north pole of another magnet, it will repels. That will repel. So this is the answer for the previous question. You can note down if you want. Moving on to next question. Questionന്റെ വലുപ്പം കണ്ട് പാനിക് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇറ്റ്സ് എ വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദേ ജസ്റ്റ് ഗിവൺ ദ സിറ്റുവേഷൻ. ദാറ്റ്സ് വൈ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലുക്സ് വെരി ബിഗ് ഫോർ യു. The concept of question is very clear. We can answer all questions very easily, right? Okay. I am just read the question.
An archer stretches her bow while taking aim at the target. When she releases the arrow, which begins to move towards the target. Based on this information, fill up the gaps in the following statement using the following terms. ഇതിലെ സിറ്റുവേഷൻ ഇതാണ്. അവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ഒരു ലേഡി ഒരു ബോനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനീഷ്യലി ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് നേരെ ആയിരിക്കും, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇത് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറുന്നു. ഈ ഒരാൾ ആ ബോനെ എയിം ചെയ്യുന്നു. എയിം ചെയ്ത് റിലീസ് കഴിഞ്ഞ് അത് ടാർഗറ്റിലോട്ട് ഈ ആരോ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ. സോ വി ഹാവ് ടു ആൻസർ or we have to fill the blanks according to this situation. We can select the answers from these options. So what is the first question? To stretch the bow, the archer applies a force that causes a change in its. നോക്കാം, ഇതിൽ ഈ ആർച്ചർ ഈ ബോയിൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തപ്പോൾ ആ ബോഡിയുടെ എന്താണ് ചേഞ്ച് ആയെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും, ഇനീഷ്യലി ഈ ബോ ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അല്ലേ. നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് സ്ട്രെച്ച് ആവുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് ഫൈനൽ ഷേപ്പായിട്ട് ഈ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ, ഏരോ അങ്ങോട്ട് വെക്കണ സമയത്ത്. അതായത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി നോക്കാം. To stretch the bow, the archer applies a force that causes a change in its. എന്താണ് ബോയുടെ എന്താണ് ചേഞ്ച് ആയേ? നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും മസ്കുലാർ ഈ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ബോയുടെ ഷേപ്പല്ലേ ചേഞ്ച് ആയേ. കാരണം whenever she applies to stretch the bow, the archer applies forces that causes ചേഞ്ച് ഇൻ ഇറ്റ് ഷേപ്പ്. ശരിയല്ലേ, ബോയുടെ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ആയി. അടുത്ത സാധനം, ദ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ബൈ ദ ആർച്ചർ ടു സ്ട്രെച്ച് ദ ബോ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ്. അതായത് നമ്മുടെ ആർച്ചർ ബോയെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്ത ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. അത് എന്ത് ഫോഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. എന്ത് ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ആർച്ചർ ആ ബോയുടെ ഷേപ്പ് മാറ്റിയത്? അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് മാറാൻ എന്ത് ഫോഴ്സാണ് കൊടുത്തത്? ഞാൻ പറയാൻ പറ്റും, നമ്മുടെ ആർച്ചർ കൊടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മസ്കുലാർ ഫോഴ്സാണ്. ഓർമ്മയുണ്ടോ നമ്മുടെ മസ്കുലാർ ഫോഴ്സിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു എന്ന്? ദ ഫോഴ്സസ് ഇൻവോൾവിങ് ഹ്യൂമൻ മസിൽസ് ഈസ് കോൾഡ് മസ്കുലാർ ഫോഴ്സ്. സോ ദ ആൻസർ ഫോർ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ ബി മസ്കുലാർ ഫോഴ്സ്. The answer will be muscular force. Looking on the third question, the type of force responsible for a change in the state of motion of the arrow is an example of dash force. The type of force, this is the link. Type of force responsible. What are the types of forces? Mainly there are two types of forces, right? Contact forces and non-contact forces. So in this situation, in this scenario, the type of force responsible for the change of state of motion is, what kind of motion is that? Contact force are there, non-contact force. So which type of forces comes under this situation? Yes, this will be an example of contact force. So moving on to the last question, while the arrow moves towards its target, the forces acting it are due to dash and that due to dash of air. So in this we have to pick two answers from the statement. Also muscular force we already selected, contact force selected, shape also selected. So we are confused with 1, 2, 3 and 4 options are there. So while moving the arrow towards the target, the force acting on it due to dash and that due to dash of air. This option we can fill very easily. I think you can already you got the answer for this dash, right? Always whenever we move in the air, we already know that air resistance will be there, right? This air resistance always opposes our motion. So whichever forces opposing our motion is called a frictional force. So
in the option we can definitely write friction of air will act on the arrow. Frictional force will act on the arrow. And the forces acting on it due to dash. One more answer we have to find. So you already know that whichever substance, whichever object moves in the earth or moves along in the air, there will be always attractive force offered by earth, right? In every motion or in every object, our earth will gives a attractive force on that object. So whenever this arrow moves in the air, there will be gravitational force also acting on it. So the gravity will comes under, this will be the gravity. This will be gravity. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്താ വരിക? ഗ്രാവിറ്റിയാണ്. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് എയറിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് അതിനെ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഭൂമി എർത്ത് ഓൾവേസ് അട്രാക്ട് ടുവേർഡ്സ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഇറ്റ്. സോ ഗ്രാവിറ്റി ഫോഴ്സ് വിൽ ബി ദർ. ആൻഡ് ഓൾസോ എയറിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് എയർ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ, ദർ വിൽ ഓൾവേസ് പ്രൊവൈഡ്സ് എൻ opposing force of friction towards it. So okay, clear. This is the scenario. Again moving on to next question. In the following situations, identify the agent exerting the force and the object on which it acts. State the effect of force in each case. So each of the situations we have to find which agent is causing the force. Next thing, on which object the force is exerted. And the third one is what is the effect of that force. So നമ്മൾ ഈ ഒരു സിനാരിയോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നോക്കിയിട്ട് ആരാണോ അവിടെ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, എന്തിൻ്റെ പുറത്ത്, ലൈക്ക് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിലാണോ ആ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ആവുന്നത്, ആൻഡ് ഫൈനലി എന്താണ് ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ റിസൾട്ട്. ഇത് മൂന്നുമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. മീൻസ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് സിനാരിയോ, squeezing a piece of lemon between the fingers to extract its juice. ഒരു ലെമൺ നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ട് സ്ക്വീസ് ചെയ്യാന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ഏജൻ്റ് ഏതാണ്, അവിടെയുള്ള ഒബ്ജക്റ്റ് എന്താണ്, അവിടുത്തെ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ വി വിൽ റൈറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഏജന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് ദർ. ഏജന്റ് എന്താ, അതായത് ആരാണ് ഇവിടെ ആ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ലെമണിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടല്ലേ. സോ നമുക്ക് ടെക്നിക്കലി പറഞ്ഞാൽ മസ്കുലാർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദി ഫിംഗേഴ്സ് അല്ലേ അവിടുത്തെ ഏജന്റ് ഓഫ് ഫോഴ്സ്. സോ വി ക്യാൻ ആൻസർ ദാറ്റ് മസ്കുലാർ ഫോഴ്സസ് by fingers. നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടത് എന്താ, ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓൺ വിച്ച്, ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിലാണ് നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ആവുന്നത്, ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിലാണ്. സിമ്പിൾ, ഈ കേസിൽ എന്താ, ലെമണിലല്ലേ ഈ ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ആവുന്നത്. ലാസ്റ്റ് വൺ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോഴ്സസ്. സോ what will be the effect of that force? എന്താ, നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊസീജിയർ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക, ജ്യൂസ്, നമ്മുടെ നാരങ്ങയുടെ നീര് പുറത്തോട്ട് വരും. അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നും കൂടി പറയാം, നാരങ്ങയുടെ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ആവത്തില്ലടാ, നമ്മളെ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഹെമിസ്ഫിയറിലുള്ള ഷേപ്പും ചേഞ്ച് ആവും. സോ എയ്തർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ജ്യൂസ് came out or shape of lemon changes. So in this way we have to answer each of the situation. So I just explain how you could answer the remaining question. So you have to write it by yourself. Initially you have to write the agent, and then you have to write the object, and you have to write the effect. So consider the next situation. ടേക്കിംഗ് ഔട്ട് പേസ്റ്റ് ഫ്രം എ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ട്യൂബ്. നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ രാവിലത്തെ നിത്യമായ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി തൊട്ട് രാവിലെ പല്ല് തേക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മളത് ഓർത്തിരിക്കണം. നോക്കിക്കോ, ടേക്കിംഗ് ഔട്ട് പേസ്റ്റ് ഫ്രം എ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ട്യൂബ്. എന്തായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഏജന്റ്? വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഏജന്റ് ഹിയർ?
സെയിം ആൻസർ, മസ്കുലാർ ഫോഴ്സ് ബൈ അവർ ഫിംഗേഴ്സ് അല്ലേ, നമ്മുടെ ഫിംഗേഴ്സിലുള്ള മസ്കുലാർ ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിനെ ട്യൂബിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരിക. അതെ. അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും? ഒബ്ജക്റ്റ്. സിമ്പിൾ. ടൂത്ത് പേസ്റ്റിന്റെ ട്യൂബിലല്ലേ, ആ ടൂത്ത് പേസ്റ്റിന്റെ ട്യൂബിലല്ലേ നമ്മൾ എന്താ അപ്ലൈ ചെയ്യുക? ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. What will be the answer of the third one? What will be the effect of this condition? What will be the effect? Effect can be say that either the toothpaste comes out of the tube and also the shape of the tube can be changed. Like if we apply the force, the tube shape will be changed, right? So you can write again, the toothpaste will come out or the shape of the toothpaste will be changed. Moving on to next. This question you have to write it yourself. I already said the answer. I am not writing it here. You have to pause the video and you can write the answer if you want. So I'm moving to next one. A load suspended from a spring while its other end is hook fixed on a wall. This question I will explain because it's little tough to understand. Let's consider the situation. A load suspended from a spring while its other end is hooked on a fixed wall. See, I am drawing a fixed wall here and I am drawing a spring. Consider this as the spring. So what will happen if I load a suspended load? Means if we attach a load to it. If I attach a load to it. If I attach a load to it, the figure changes like this. If I attach a load, the spring will stretch or the spring will expand due to the weight of the object, right? So this is the condition that explains a load suspended from a spring while its other end is hooked on fixed to a wall. So what is the agent which causes the force? Simply the load. This load is the agent. This load is the agent because this is the reason for acting force on this spring. So which object? What is the object in which the force exerted? Object is spring. Spring is the object. Spring is the object. And also, what will be the effect of the force? Effect is simply but the shape of the spring changes. Shape of spring. Shape of the spring changes. Shape of the spring changes. So I hope this question is understand. Whenever we loaded a spring, due to the weight of that load, the shape of the spring changes and also it will elongate. And also consider the next example. An athlete making a high jump to clear the bar at a certain height. നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒളിമ്പിക്സിൽ കണ്ട പോലെ ഒരു ഹൈ ജമ്പിൻ്റെ സിനാരിയോ, ഒരാൾ ഓടി വന്നിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സിൽ നമ്മുടെ ഒരു ബാറിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ചാടുക. അതാണ് ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ. സോ എന്തായിരിക്കും ഏജന്റ്? ആരായിരിക്കും ഇവിടെ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്ന ആൾ? ഓഫ് കോഴ്സ് അത്ലറ്റ് ആയിരിക്കും ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ. അത്ലറ്റ് അദ്ദേഹം അല്ലേ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത്. ആ ഒരു ഫോഴ്സിലല്ലേ അദ്ദേഹത്തിന് കുതിച്ചു മുകളിലോട്ട് ചാടാൻ പറ്റുന്നത്. സോ ഏജന്റ് വിൽ ബി the athlete. Agent will be athlete. And object. In which object the athlete is applying force? ഏത് ഒബ്ജക്റ്റിലായിരിക്കും നമ്മുടെ അത്ലറ്റ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക? ഓഫ് കോഴ്സ് അദ്ദേഹം ചാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബിഫോർ ഹി ജംപ് ഹി വിൽ press his force against the earth, right? So the object on the force exerted will be nothing but earth. What is the effect? Effect is simple. When he applies the force on earth, he can jump. So jumping is the effect of this force. So I hope this is also clear. An athlete making a high jump to clear the bar at a certain height. The agent will be the athlete himself and the object will be the earth, because on the earth we are applying the force, and the effect of this force, he can jump at a certain height. So this question is over. We are moving to next question. A blacksmith hammers a hot piece of iron while making a tool. How does the force due to hammering affect the
പീസ് ഓഫ് അയൺ. നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ അയൺ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇതുപോലെ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്തിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈ ഫോഴ്സ് വെച്ചിങ്ങനെ ഹാമർ ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ ഹാമർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് എന്താ സംഭവിക്കുക? ഹൗ ഡസ് ദ ഫോഴ്സ് ഡ്യൂ ടു ഹാമറിങ്, ഇദ്ദേഹം ഈ ഒരു വർക്ക് പീസിനെ ഈ ഒരു ഹീറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഹീറ്റഡ് എ ലോട്ട്, ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു റെഡ് ഹോട്ട് കണ്ടീഷനിൽ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് ഹി ഹാമേഴ്സ് ഇറ്റ്, ഈ അയണിനെ ഈ ഹാമേഴ്സ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് ഹി ഹാമേഴ്സ് ഇറ്റ്, എന്താണ്ടായിരിക്കുക? ഇങ്ങനെ ഹാമർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡ്യൂ ടു ദ ഫോഴ്സ് the shape of the iron will change. So if we apply the hammering force like that, he changes the shape of the iron and he is molding or he is giving the desired shape to that iron piece. So the answer to this question will be the force changes the pressure, the shape of the iron piece so that it can be given the desired shape. ആ ഹോട്ടിലിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ആകും. അങ്ങനെ ഡിസയേർഡ് ഷേപ്പിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു അയൺ പീസിനെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും. സോ അതാണ് ആൻസർ. ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് നമ്മുടെ അയൺ പീസിനെ ഹാമർ ചെയ്യുമ്പോൾ ദ ഫോഴ്സ് ചേഞ്ചസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി അയൺ പീസ്. ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഫോഴ്സ് ചേഞ്ചസ് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് അയൺ പീസിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസയേർഡ് ഷേപ്പിലോട്ട് നമുക്ക് അതിനെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇവിടെ തീരാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനും. അടുത്തത് ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. An inflated balloon was pressed against a wall after it has been rubbed with a piece of synthetic cloth. It was found that the balloon sticks to the wall. What force might be responsible for the attraction between the balloon and the wall? ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ്? ഏത് ടോപ്പിക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക? യെസ്, ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ്. ശരിയാണ്. ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള, നമ്മൾ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾ എന്തായിരുന്നു? ഒരു കോമ്പ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കുറേ നേരം കോമ്പ് ചെയ്യുന്നു, കുറച്ച് പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ വരുമ്പോൾ ദാറ്റ് പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ വിൽ സ്റ്റിക്ക് ടുവേർഡ്സ് ദ കോം, റൈറ്റ്? അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്കും ഇതും നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ്. സോ ഒരു ബലൂൺ എടുക്കുക. ഈ ബലൂണിൽ എന്താ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വാസ് പ്രസ്ഡ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് ബീൻ റബ്ഡ് വിത്ത് എ സിന്തറ്റിക് ക്ലോത്ത്, അല്ലേ? ഒരു സിന്തറ്റിക് ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വെൻ വി റബ് ദിസ് ബലൂൺ, what actually happens is that whenever we rub the cloth with the balloon, it will acquire some charges. And after that, if we place this balloon to a wall, you already know that opposite, since it is a positive charge, so the negative charges or the neutral charges of the ball of the wall will attract the balloon towards it. So whenever we rub the balloon against this cloth, it will acquire a charge, and since the charge is opposite to the wall, the balloon will stick to the wall. So what will be the answer? What force might be responsible for the attraction between balloon and the ball? Simply we can say that the force is electrostatic force. The answer for this question, the reason for this process is electrostatic force between balloon and the wall. Moving on to next question. This is an important question. You need to know some concept to understand this question. So just look and will you get the answer for this question? Name the forces acting on a plastic bucket containing water held above the ground level in your hand. Discuss why the forces acting on the bucket do not bring a change in its state of motion. ഒരു സിനാരിയോ ആണ് അവർ പറഞ്ഞത്, ഒരു കണ്ടീഷൻ, ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒരു ബക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളമുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇറ്റ് ഈസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് വാട്ടർ. If he is holding the bucket like this, ഇങ്ങനെ ബക്കറ്റ് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിൽ അവർ ചോദിക്കുന്നു, why the forces acting on the bucket do not bring a change in its state of motion. അതായത് ഇവർ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം ഈ ബക്കറ്റിൽ
ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത സമയത്ത് ഇതിന് ഒരു മൂവ്മെൻറ്റോ മോഷനോ സംഭവിക്കാതെ അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകൾ ഏതാണെന്നൊരു ഐഡിയ നമുക്ക് വേണം. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയടാ, ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സ്, വാട്ട് ആർ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ദാറ്റ് ആക്ടിങ് ഓൺ ദിസ് ബക്കറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഹാൻഡ്? Simple. First force will be acting downwards. That is nothing but gravity force. Gravity force acting downwards. Is there any other force acting on this condition? Yes. The person is holding the bucket like this. So whenever we involve our muscles to an object, there will be muscular force, right? So here there will be an upward force of muscular force. There will be a upward force of muscular force. There will be a muscular force also. So we can conclude that if the bucket is not moving or the state of motion of bucket is not changing, we can say that these two forces are equal and opposite. We already studied before the effect of forces. If the net force acting, when will be the net force acting on a body is 0? Whenever the two forces are equal and opposite, we can conclude that the force acting on the body is 0 and there will be no movement if there exist a balanced condition also. When we study the concept of balanced force, we studied that if equal and opposite force are acting on a body, there will be no movement of the object. This is the same condition of that statement. It is saying that why the force of acting on does not bring the change. If the change of state is doesn't changes, we can surely say that the downward gravity force and the upward muscular force is equal and opposite. That's why the bucket doesn't move or the state of motion is doesn't change. I hope this question is clear to all. I have given the answer in the next slide. You can read it if you want. Forces acting on the bucket. What are the forces acting? Muscular force acting upwards, right? And the gravity force acting downwards, right? And these two forces are equal and opposite in direction. So the net force on the bucket is 0. So if two forces acting equal and opposite, the net force acting on the object will be 0 and there is no change in its state of motion. So if the net force is 0, the body will not move and there will be no motion occurs on that body. So this question is clear, right? If you have I hope it is very clear to all. Understand the concept. This we have to understand some concept like gravity is the combination of two forces, gravity force, muscular force. The direction also comes into, that's why it will be little difficult to understand. Downward, upward, that both will be equal and opposite. So resultant will be 0. There is no movement. From by this we have completed the topics comes under force in our NCERT. Next session will be pressure ആയിരിക്കും. നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫോഴ്സ് ആൻഡ് പ്രഷർ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ തീരുകയാണ്. NCERTയിലെ എല്ലാം നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആക്ടിവിറ്റീസ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കിട്ടിയില്ല നിങ്ങൾ വിഷമിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് ലൈവ് വരുന്ന സമയത്തോ ഡൗട്ട് ക്ലിയറിംഗ് സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ തീർക്കുന്നു. നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി. വീഡിയോ മനസ്സിലാവാത്തവർ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും കൂടിയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് പോസ് ചെയ്തൊക്കെ പഠിക്കുക, ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കുക. സോ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ നമ്മൾ പ്രഷറായിട്ട് കാണും. സോ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗുഡ് ബൈ ടിൽ വി മീറ്റ് അഗെയിൻ. ഓക്കെ, ബൈ.